Evolutionizing data collection. Scorching heat, cold wave, bushfire, and hurricanes are visible consequences of climate change. Accurate weather forecast requires greater meteorological observations. 3S Tech's drone for meteorological observation is able to collect temperature, atmospheric pressure, humidity, wind speed, and direction data in real time while 2,500 meters high. 드론의 목표 고도와 좌표를 입력하면 기상 센서가 장착된 드론이 자동으로 비행하면서 기상 정보를 측정합니다. 데이터는 실시간으로 모니터할 수 있고 드론 착륙 후 지상 관제 시스템을 거쳐 중앙 관제 서버로 전송되어서 기상 예보와 기후 변화 연구 등에 활용됩니다. Radiosonde, an instrument used for atmospheric observations, has to be light in stratosphere and can only be used once, although it costs as much as $600. 3S Tech's drones are equipped with high-precision, multi-purpose sensors and fly as high as 2.5 kilometers. Drones enable data collection at specified altitudes and also enable measurements at lower layers of the atmosphere. 3S Tech's drones can also be used to observe air quality. 저희는 드론을 이용해 항만의 미세먼지를 측정하기 위해 부산항에 나와 있습니다. 수집된 정보를 통해 인근 도시에 미치는 대기오염의 상관성을 알아볼 수 있습니다. The Busan port is one of the world's largest freight ports with annual container throughput exceeding 20 million. Emissions from marine diesel engines are a major cause of air pollution. 3S Tech is leading a project to study the air quality at the port. 4 drones placed at 1 kilometer intervals measure the level of fine dust, wind speed, and direction, and the data is transmitted to the system. 기체를 여러 대 운용하는 이유는 바람이 불어오는 쪽과 바람이 불어나가는 쪽을 확인하기 위함입니다. 대기의 흐름을 알아낸다면 미세먼지가 항만에서 발생한 것인지 외부로부터 유입된 것인지 알아낼 수 있습니다. The level of fine dust displayed on the monitor surges once the drone detects the emission. In 2020, the International Maritime Organization lowered the limit for sulfur content in fuel oil to 0.5% from 3.5%. As the industry and ports together face this challenge, 3S Tech's drones will be a reliable solution. 3S 테크는 단순히 드론 기체를 판매하는 기업이 아닙니다. 드론에 장착이 가능한 고감도의 기상 센서와 미세먼지 센서는 물론 그에 대한 소프트웨어도 자체 개발했기 때문에 항만이나 도심, 고속도로 등 어떠한 환경에서도 가장 이상적인 기상 관측이 가능한 복합 솔루션을 제공하고 있습니다. Wind turbines are located where wind picks up, making the maintenance work difficult to be performed for them, not to mention their large dimension. But the absence of regular inspections may lead to serious accidents. Traditionally, maintenance work for wind turbines required engineers to climb up the wind turbines, being a huge burden in terms of time and safety. A Korea-based company, Nearth Lab, has developed drone-based maintenance work solution, reducing the inspection time from 5 hours to 15 minutes. 산업 현장에서 드론으로 적절하게 데이터를 수집할 수 있다면 더 안전하고 효율적인 세상이 되지 않을까라는 생각에서 니어스랩이 탄생되었습니다. 풍력발전기, 교량, 댐처럼 사람이 직접 접근하기 어렵거나 위험한 산업 현장에서 활용할 수 있는 자율비행 드론을 개발하고 이를 활용한 안전점검 솔루션을 공급하고 있습니다. 특히 풍력발전기 안전점검에 있어서는 글로벌 시장에서도 선도 기업으로 좋은 성과를 내고 있습니다. Nearth Lab's drone flies autonomously to perform maintenance works accurately by keeping proper distances off the wind turbine to avoid crash. The drone collects 45 million pixel data, photographing all 4 sides of the 3 blades.
enabling detection of defects as small as 0.3 millimeters, a very precise detection calibers in the global wind turbine maintenance industry. Contrary to the conventional drone performing two-dimensional flights, Nearth Labs drone flies three-dimensionally along the three axes of X, Y, and Z. 니어스랩의 강점은 자율비행 소프트웨어와 딥러닝 기술입니다. 이 두 가지 요소가 합쳐지면서 드론이 비행 중 발전기를 식별하고 최적의 경로를 계산합니다. All of the data collected is saved on Nearth Labs data portal Zoomable, which allows the operator to easily study the defect, monitor temporal changes, and plan for maintenance work. Once analyzed by wind turbine maintenance experts, data and parameters in Zoomable are made available in the form of a report within a week. 지도상에 표시된 것이 발전기입니다. 파란색은 상태가 양호하다는 뜻입니다. 노란색은 6개월 내에 조치가 필요하다는 뜻이고 빨간색은 3개월 내에 조치가 필요하다는 뜻입니다. 아래 대시보드에서는 결함의 숫자와 상태를 그래프로 확인할 수 있습니다. 오른쪽에 있는 상세 페이지로 가면 결함을 상세하게 볼 수 있습니다. 상세 페이지에서는 결함을 연도별로 비교할 수 있는 기능이 있습니다. 이렇게 왼쪽에 있는 결함과 오른쪽에 있는 결함을 시간에 따라 비교해가며 관리자가 분석을 하고 결함이 시간에 따라 어떻게 진행되었는지 확인한 후에 관리자는 이것을 보고서로 녹여낼 수 있습니다. More than half of the entire wind farms in Korea are maintained by Nearth Lab, as the company entered into a supply agreement with Siemens Gamesa, one of the top 3 global wind turbine manufacturers in a mere 2 years. Nearth Lab provides Siemens Gamesa training and education program for data-driven maintenance. The most satisfactory part for a client is our responsive action in the wind farm needs. There are global companies who provide global inspection service, but 1 to 2 weeks of appointment making, more than 1 month of waiting, and delays due to weather conditions are critical. With Nearth Labs System Trained Pilot, wind farms that experience our solution said inspection scheduling has much been easier. Drones are the most viable and innovative means to a sustainable lifestyle. People and the Earth. K-Drones will be the road to the infinite amount of valued data in between.